තෙරුවන් සරණයි. අද මේ අවස්ථාවේ වැඩමවා සිටින මහා ගරුතර සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි අද මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ නිසල අරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ කටින පූජෝත්සවය සඳහායි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මහත් හරිසරින් මහත් ගෞරවයෙන් යුතුව අපගේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් යුතුව මහා සංඝරත්නය මේ අවස්ථාවේදී වැඩම කරනු ලැබුවා. ඉතින් තවත් සුළු මොහොතකින් සිදුවන්නේ ඒ මසා සකසා ගන්නා ලද වූ උතුම් කටින චීවරය මෙම ස්ථානයට මෙම කුටිය ඇතුළට වැඩම කරවීමයි. මම මේ අවස්ථාවේදී ඉංග්‍රීසියෙනුත් වචන කිහිපයක් කතා කරනවා අපගේ විදේශීය ස්වාමින් වහන්සේලා වෙනුවෙන්. First and foremost, I seek respect and permission from the Maha Sangha. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. හොඳයි පින්වතුනි, එහෙනම් අපේ රැස් වෙලා සිටින පිරිස දැන් පහසු තැනකින් වාඩි වෙන්න. අපි දැන් කටින පින්කම ආරම්භ කිරීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
First and foremost, I seek permission from the Venerable Community of Mahasangha, and I cordially welcome all of you on behalf of the Nisala Arana Meditation Center. We are here now today to celebrate the robe offering ceremony at the Nisala Arana Meditation Center. A few seconds ago, a few moments ago, we saw that we respectfully placed the robe here on the podium. එහෙමනම් පින්වතුනි දැන් එහෙමනම් අපිට යෙදී තිබෙන්නේ මෙම වැඩසටහනේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමයි. ඒ සඳහා මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරනවා අපගේ නිසල අරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන නම කියන්නට අවසරයි පින්වත් පූජ්‍ය අපගේ බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේට මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් එම පිළිගැනීමේ කතාව මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරලා ඒ මහා සංඝරත්නය ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මෙම ස්ථානයට පිළිගන්න කියලා එහෙමනම් මෑණින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අවසරයි. At this time I cordially invite Venerable Bodhicitta Theri to welcome and commence the ceremony officially. With respect, over to you, Mehenin Wansa. Maha Sangaratning Avasarai. I would like to welcome the Maha Sangha who attended the Katina ceremony with a lot of compassion for us. The Bhante who will be chairing this ceremony will be our most venerable, the Chief Sanganayaka of Australia and the Chief Incumbent of Keysborough Dhammasarana Temple, Namakyanata Avasarai, Venerable Nautunne Vijita Mahanayaka Thero. We welcome Bhante and all the Bhantes with respect, with my head bowed on your feet. And then we have Venerable Bhante Kovida Thero from Young Buddhist Research and Cultural Center in Sunbury. And then we have Venerable Sen Tien Venerable from Wat Kumar, Melbourne, from the Cambodian temple. We, with respect, we welcome Bhante. And then we have Venerable Olsam from Buddhist Association of Victoria, from the Cambodian, representing the Cambodian temple. And then we have Venerable Bhikkhu, Venerable Tik Tian Tam. Please forgive me if I pronounce Bhante's name incorrectly. From the Hoa Nhiem Temple in Vietnam. And Venerable is one of the most senior venerables in Australia who have arrived here, among the very few who arrived here in Australia, with Venerable Thi Quam Bang and very few senior monks who arrived here earlier. So Venerable has done such a great service, and as you know, Venerable has managed to set up a Buddhist temple for the Vietnam community, and we really appreciate Bhante, the service that Bhante had been doing for a long time. And Venerable is one of the Bhantes that who have inspired me in my whole life. So much merits, Bhante. It's an honor for us to have you here sitting with us when you are so busy and have so many other things to do. And then we have Venerable
Venerable Vungchia from Wat Muni Rangsi temple, Cambodian temple in Doughton, very close to my priest residence, and we are neighbors. Thank you very much for attending this Bante with last minute notice. And then next to Bante, there is Venerable Bora Kwan from and Venerable Chu Sip, both from Buddhist Association Victoria from the Cambodian temple, and then we have Venerable Lim Kwan from Wat Muning Rangsi Cambodian temple from Doughton, and then we welcome Venerable Bhikkhuni Hyong Dao from Tien Win Truk Lam Tu Dao Temple in Kingston City, and also Venerable Bhikkhuni Thich Na Lien Bhikkhuni from Bodhi Buddhist Pagoda Temple in St. Albans. So I put my head down on Venerable's feet, and with such respect I invite all the Bantes and welcome all the Bantes and the Bhikkhus and the Bhikkhunis to this auspicious ceremony. And so much merits for coming and participating in this ceremony out of compassion for all of us. We wholeheartedly welcome Bantes. So thank you so much for giving me the opportunity to welcome Bantes. Thank you. බොහොම ස්තුතියි මෙහෙණින් වහන්සේ. ඉතින් මේ සිංහලෙන් කරන්න ඕනේද? අවස්ථාවේදී සිංහලෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්නද? No. I will talk in English then. Thank you. And I have been invited to speak a few words about Nisalarana and also mention some of the good deeds we've done over the last 4 months. A quick recap of the meritorious activities completed by the first Katina group at the Nisalarana. So I'm going to do a small presentation now. Allow me to get the presentation ready, and I will walk through the presentation from now on, and then we will move on from there to observe the 5 precepts and say the chantings. So Nisala Arana, that means the Center for Inner Peace and Happiness. I'm not too sure whether all of you know here, there is actually a Nisala Arana here in Australia as well as a Nisala Arana in Sri Lanka. So allow me to talk a little bit about the Nisala Arana here in Australia and some of the fantastic work done by the Mehenin Wahanse and the community to spread the Dhamma. Thank you for that. So you will see some of the photos here at the Nisala Arana in Australia, here in Dandenong. But some of you may already aware this is known as a Sangha resident or a priest resident because we do not have an official Aranya or a temple dedicated for Nisala Arana at this moment. So Mehenin Wahanse conduct a lot of events in the community with the help of council. Conducted a number of retreats. Those who have participated in the past may have experienced some of the great work and also assisting our younger community, especially Mehenin Wahanse, spread Dhamma in English, especially for the Australian Sri Lankan community here, especially our children, the younger generation, the future. We have a great responsibility for us that we should continue and pass on this Dhamma and also pass on the tradition. So Mehenin Wahanse has taken the lead and has done a number of activities, retreats, and quite a few great work. So, but this is the current layout in Australia. And as you can see, the setup is limited and opportunities are limited at the moment. So allow me to explain a little bit more about how it is set up in Sri Lanka, and I will walk you through what are some of the activities has happened in the past in Sri Lanka. So Puta, if we can move on to the next slide, please. Perfect.
So you will see this is the Nisala Arana, Sri Lanka. This was founded back in 2010. This is situated in the district of Kalutara, and there is a village named Karawa. So this is, according to Mehenin Wahanse, if I explain the geographical location of this, it is like an alms bowl turned upside down. That means it's somewhat a mountain, and at the top that is the kutia or the main vihara, and around that is where the Sanghavasa and the meditation kutis is set up. So as you can see, it's set up in a very peaceful, very much in nature, very Aranya monastic, ritualistic style. That's how the way it is set up. So let's go in a little bit further and let's look at some of the work that is happening in Sri Lanka. So as you can see, there is a 3-story building you can see, and it is dedicated for the most venerable Dr. Madavala Bhante Punnaji Memorial Center. Those of you know Bhante Punnaji, probably our community of Sangha is across the great work done by Bhante Punnaji. And our Bodhicitta Mehenin Wahanse was fortunate enough to receive the teachings and closely associated Bhante Punnaji as a student. So in respect, as if you know, a few months ago, Bhante Punnaji passed away. So in respect, this building is dedicated for Bhante Punnaji. And you can see the great plan here is to do a lot of the retreat, meditation work here. On the ground floor is dedicated for like dormitory where people can come and stay and do the resident retreats. And the second floor is actually a commercial kitchen. So we can cater for the wider audience. And the top is, on the third floor is the meditation hall and also a great library where the people, including the Bhikkhu, Bhikkhuni, Upasaka, Upasika, the 4 types of people can access the great teachings and the Dhamma books. Okay. Thank you, that's better. All right, Buddha, if you can go to the next slide. See, here you can see Venerable Bodhicitta with Bhante Punnaji in a couple of the photos, and these are some of the inside photos of that building you saw. And even the construction was done with great consideration. We're very much using a lot of the natural material to have the free airflow and natural sunlight, pretty much in line with the Buddhist teachings, very much connected to the nature, to the fauna and flora. So that's a great concept. As you can see, used a lot of the bamboo structures and wooden panels with a lot of open areas. So that's all done in line with those concepts. And here, if you go to the next slide, Buddha. Here you will see a small shrine room and a small stupa, sort of at the top of the monastery or sort of on top of the mountain. And we have a small Bodhi tree overlooking the paddy fields, very much a Sri Lankan culture, Buddhist culture. We have a lot of suttas we've heard Lord Buddha preached, either to a farmer who was working on the paddy field or happened to be on the way and saw a person. So pretty much sort of resemble that back in the day how it was set up. Buddha, let's go to the next slide. Here, these are the meditation, not the center, these are the kuti or the places where the lay and the bhikkhus can stay when they come for residential retreats. And there are 10 units at the moment, and the beautiful thing about this is each has their own walking meditation path, which is somewhat unique, and it is covered even in the rain or during the rainy season. People come and stay and meditate and practice Dhamma and continue to achieve whatever they're here to achieve. And there are 10 kutis here at the moment, and the way it is built up is once you're in a kuti, you cannot see any other kutis or any other units, so it's very much secluded for that specific area. So you can see on the photo, the middle photo there,
resident lay devotee is practicing walking meditation. And Mehenin Wahanse has conducted a number of these events in Sri Lanka for both lay people as well as for male and female bhikkhus. Come and stay there and practice and learn Buddhist teachings and meditation. So that's a great service for the Sri Lankan community, but not just for the Sri Lankan community, also for the visiting monks from overseas can come and stay here. So I just wanted to use this opportunity to highlight and showcase some of the great work has done in Sri Lanka, because some of you may not be aware of it. So I use this opportunity to enhance that great work. As you can see, these are some other photos of the kutis, and the middle photo is from taken during one of those retreats or resident meditation events. And yes, the last one is a peacock, because we did mention we're pretty much in the nature, so all the animals are part of it, and they're welcome to come and go. Thank you. These are some of the highlights. The second photo is here at the Nisala Arana Sangha resident place here in Dandenong. All the other photos are actually from the Sri Lankan Nisala Arana resident monastery. Sure, and now I want to focus on some of the great work that has happened over the last 4 months here. This, you will see the first Katina team. This is the first time, if I'm not mistaken, that we're doing a robe offering ceremony here at the Nisala Arana, and you will see some of those leading people on the photo who actually got together, invited Mehenin Wahanse for the rainy retreat, and promised that we will look after you, we will provide all the necessities in order to, as per the Buddhist tradition. So Mehenin Wahanse accepted the offer throughout the rainy season, and today here we see the final outcome which is the robe offering ceremony. But these are the great people who involved and helped us complete these 4 months great work over the last 4 months. And the next few slides will also highlight some of the work that happened in the last 4 months. So during this rainy retreat season, we focused on a number of Dhamma sermons. And this one, you will see the topic is for adult Dhamma sermon. The main reason is we just did not look only towards the adults. We actually divided the Dhamma sermons for adults and children. But you can see on the photos here, we invited number of venerable Hamuduros, bhikkhus, from here as well as from Sri Lanka through the Zoom technology, and a lot of people had the ability to listen to this Dhamma. You can see the first Dhamma sermon by Venerable Naotune Vijitero is also here with us. He's the chief resident, chief monk, Chief Swamin Wahanse of this event as well. So it's very pleasing to see some of the great work that we've done here. And also we've completed Dhamma talks for our children, because that's the future, the next generation. It's very important that we pass on the teachings of Buddha, especially for younger generation. Mehenin Wahanse is very much focused on how we can pass on these great teachings, especially for younger generation. Sometimes we know the younger generation here struggle with stress, depression, other mental health issues, because they don't have access to Dhamma. They don't know much about Dhamma. If they know the great teachings, this is a great platform for them to tackle their stress, to tackle their daily activities, how we can set them up properly for their future. So Mehenin Wahanse pretty much focus on spreading Dhamma for young children as well, but at the moment the opportunity is limited because of where we're located, and Mehenin Wahanse had to use a lot of the community centers, community halls, and internet facilities lately because of the COVID restrictions as well. But that did not stop us and the group from doing that great work. So you see the outcome here today, that some of the Dhamma sermons we've conducted for children. And not only that, we were also involved
our young children to do a bit of a competition, art exhibition. So the next few slides is some of the great work from our children. Well done to everyone here and participated in the program. You can see quite a few, actually some fantastic work here. So the theme is sort of Buddhism, and they were asked to do their drawings and submit, and you will see the next few slides, some of their great work. As you can see, different teams. And this one here is during the 6th week after Lord Buddha's enlightenment, the Mushalinda, in Sinhala we say, the Mushalinda Nagadarane, during that heavy rain, where a devotee in the form of a snake provided shelter for that 6th week after the enlightenment of Lord Buddha. So some of those drawings represent that. And a few more here. And the last one is probably, I believe, that is the first sermon, the Dhammacakka Sutta, chanting at the Varanasi, Isipatana. Thank you. So also, the Katina group did quite a few other good work here. We just want to summarize in some of the things they've actually completed with the help of the group and the community. So I don't want to take any more time at this stage, but I just want to highlight the fantastic work that Mehenin Wahanse has done here since opening the Nisala Arana back in 2007. But at the moment, it's a resident house, a unit, and also some of the fantastic work actually Mehenin Wahanse has completed in Sri Lanka at the actual retreat center in Sri Lanka. And so I just want to highlight that and pass on the message at this stage. And that is the end of my presentation. And now the next agenda item for us is here today is to for us to observe 5 precepts and to complete the Buddha Puja and do the chanting. For that, I cordially invite back to our Mehenin Wahanse, and then Mehenin Wahanse will lead it from here. Avasarai Mehenin Wahanse. Maha Sangaratning Avasarai. එමනම් පංචශීලයේ පිහිටන්න පන්සිල් සමාදන් වෙලා පංචශීලයේ රැකගෙන ජීවත් වෙන එකේ තියෙන වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන අපි පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කලින් පන්සිල් රැකගෙන ජීවත් වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන අපි පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කලින් নমස්කාරය කියමු. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tisarana gamaнаṃ sampunnaṃ Pānātipātā vīramani sikkhapada samadhiyāmi
අදින්නාදානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමාදඨානා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදීන සම්පාදී තබ්බං. අද දවසේ මේ කටින පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය දරන්නේ උදේනී එරංග මහත්මීන් විසින් ඒ දිසානායක පවුලේ සැමත් ඒ වගේම කේශලා සහ සුසන්ත ලොකුගේ ඒ අපරැක්ව ඒ මහත්මීන් සහ පවුලේ සැම විසින් ඒ ප්‍රධානත්වයෙන් යුක්තව තව පවුල් 9ක එකතුවෙන් මම ධර්ම දේශනාව අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරද්දී ඔබ සැමගේ නම කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්නම්. මේ වෙලාවේ කාල වේලාව ඉක්ම වෙයි ගිහින් තියෙන නිසා ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන්නේ අපේ උදේනී මැතිනියත් ඒ වගේම කේශලා සහ සුසන්ත අපරැක්ක මැතිතුමා සහ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බව සිහි කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මම කාල වේලාව ගෙවි යන නිසා ආරාධනා කරන්න කැමතියි අපේ මුලසුලින් වැඩ සිටින නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ අවසරය ඇතිව අපේ කෝවිද ස්වාමින් වහන්සේට බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරන මෙන්. Over to you, Puta, to brief it in English. Thank you with respect, Menin Wahansa. Now we move into, we just observed respectfully the 5 precepts, and now we cordially invite our Venerable Kohalankala Kovida Swamin Wahanse to conduct the Buddha Puja from this moment onwards. Ehemanang, avasarai ape hamadurane. Tempat karan. Ehemanang pingwatuni Buddha Pujawa puja karamu.
ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. එහෙමනම් පින්වතුනි දැන් වාඩි වෙන්න. Children, you may be seated as well. With respect, now I cordially invite our Venerable Kolankala Kovida Thero to conduct the Dahawal or the afternoon Buddha Puja. Emanang Avsarai Hamuduruni. හොඳයි සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් දීලා අපි එකට ගාථා සජ්ජායනා කරමින් බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරමු. සාදු 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 නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාතේ ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේති තබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීච පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්සාති ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමන් වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරේපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ච හෝතු මොක්ඛං පුප්පන් මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං අතිවාසේ තුනෝ බන්තේ පානීයන් පරිකප්පිතං අනුකම්පන් උපාදාය
පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පන්නුපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ රසවන්තං පලාපලං අනුකම්පන්නුපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ සබ්බන් සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පන්නුපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම වන්දාමි චේතියං සබ්බන් සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයන් කමමේ භන්තේ බෝරේ පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයන් කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයාකතං අච්ඡයන් කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර සාධු සාධු සාධු. දැන් එළඹ තියෙන්නේ මේ උත්සවයේ අති වැදගත්ම අවස්ථාව. ඉතින් මුලසුනේ වැඩ ඉඳින අපේ නම කියන්නට අවසරයි අතිපූජ්‍ය නාවතුන්නේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේට මෙතෙන් සිට ඒ කටින පින්කමේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අවසරය පැවැත්වුණේ. Over to you. Thank you. And now we've come to the most important moment of this event, of this robe offering ceremony, which is actually the offering of the robe. To conduct that meritorious activity, I cordially invite the Chief Sanghanayaka of Ramanya chapter, our most venerable now to Vijitanayaka Swamin Wahanse, to conduct that activity from here. Avasaraya Ape Hamdurane. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම භික්ෂුණී සංඝරත්නයන්ට අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි, දැන් මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන මේ පින්කමේ ප්‍රධානම අරමුණ මේ සූදානම් කළ චීවරය මහා සංඝරත්නය උදෙසා සංඝිකව පූජා කරන්නට. සාමාන්‍යයෙන් තේරවාද සම්ප්‍රදාය තුල පිළිගන්නේ කටිනය සඳහා චීවරය පූජා කරනකොට, කටින වස්ත්‍රය පූජා කරනකොට පූජා කිරීම සඳහා ගෙනාපු සියලුම දේවල්, දානය, අටපිරිකර, සෙසු පිරිකර සියල්ලම පූජා වෙනවා කියලා. මොකද කටිනය ප්‍රධානයි. ඒකනොට අනිත් ඒවා කොහොමත් ඒ අනුව පූජා වෙනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ඉතින් කටින වස්ත්‍රය පළමු කොට පූජා කරලා සංඝිකව ඊළඟට දානයත්
සංඝිකව පූජා කරනවා. Venerable members of both Bhikkhu and Bhikkhuni Sangha, dear pious devotees, we have come to the most important part of this ceremony today, offering of the Katina cloth to the community of both Sangha. And according to our tradition, when Katina is offered, everything else is offered, meant to be offered to the community of Sangha, including other gifts and also including all the food items. But we do it separately today so that everybody else who prepared lunch could be happier. So, අර වස්ත්‍රය අතට ගන්න. ඔහොම තියාගෙන වාඩි වෙන්න. දැන් මේ විදිහට කියලා හැමෝම අනිත් කට්ටිය වැඳගෙන කියන්න මේ කටින වස්ත්‍රය මහා සංඝරත්නයට පූජා කිරීම සඳහා. Everybody joining your palms, repeat after me this sentence to offer this special gift of cloth to the community of Sangha. Imang katina dussang bhikkhu sanghassa dema. Imang katina dussang bhikkhu sanghassa dema. Imang katina dussang bhikkhu sanghassa dema. ගෙනල්ලා පූජා කරන්න. You have invited monks from various temples in Victoria. Now there are monks both from Theravada tradition and also Mahayana tradition, from Sri Lankan temples, Cambodian temples, and also Vietnam temples. And also there are bhikkhunis, nuns from Vietnam temples and also Nisalarana. And you prepared, because Sangha, Katina can be offered to the community of Sangha, not individually. That is why you have invited as many monks as possible and as many nuns as possible to offer it. And when you have invited monks, of course, you prepared dana, lunch to the monks. Now we are going to offer the lunch, all the food items, together with other gifts, to the community of Sangha. Joining your palms again, repeat this sentence after me to offer
uh, dana of food items and other gifts to the community of Sangha. Imang bhikkang saparikharang Sata parikharang bhikkhu sanghassa dema imang bhikkang saparikharang Sata parikharang bhikkhu sanghassa dema. By saying that sentence, you offered officially the lunch and also other gifts to the community of Sangha. Now we are going to do something very, very special. Now you have offered this gift of clothes, the main gift of this of today's ceremony, to the community of Sangha. But Sangha cannot keep it. Sangha has to select someone who has completed the rains retreat properly and give it to that person to do with other necessary things with regarding the robe. And in this case, there is only one person, but we have to select that person, and we are offering with the permission of both Sangha. Sunatu me bhante sangho idang sanghassa katina dussang uppannang yadi sanghassa patta kallankang sangho imang katina dussang bodhicittaya bhikkhuniya dadeya katinang attaritung Esa nyati sunatu me bhante sangho idang sanghassa katina dussang uppannang sangho imang katina dussang bodhicittaya bhikkhuniya deti katinang attaritung Yassa yasmatu kamati imassa katina dussassa bodhicittaya bhikkhuniya danang katinang attaritung so tunhassa yassa nakkamati so bhaseya.
දින්නං ඉදං සංඝේන කටින දුස්සං බෝධිචිත්තාය භික්ඛුනියා කටිනං අත්තරිතුං කමති සංඝස්ස තස්මාතුන්හි ඒව මේතං ධාරයාමි. Sadhu, sadhu, sadhu. Well done. Now you can serve the monks.
හොඳයි පිංගුතුනි එහෙනම් දැන් දහවල් දානේ අවසන් වුණා. පිරිකර පූජා කළත් ඉවරයි. ඊළඟට පුණ්‍යානුමෝදනාව සහ පණිවිඩ කිහිපයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා ලෝකවාසී ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන්. අපගේ අද දවසේ මෙම පින්කම සඳහා වැඩවෙවීමට නොහැකි වී වුණ ස්වාමින් වහන්සේලා විසින් අපිට කෙටි පණිවිඩ කිහිපයක් පටිගත කරලා එවලා තියෙනවා. අපි ඒ පණිවිඩ කිහිපයට සවන් දීලා ඉන්පසු අපගේ මූලාසනයේ ඔබ වන විජිතනායක ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරමු ඒ අද වැඩසටහන ඉන්පසු අවසන් කරන විදිහට. Good afternoon, everyone. We've now completed the Dane offering and also completed the offering of the gifts. So if I cordially ask you to come and sit here or be seated in the vicinity so we can commence the program. එමනම් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් ඉඳගත්තා නම් අපිට වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. We have received a few well wishes messages from the community of Sangha. We had great plans to invite a few other Swamin Wahanses as well, but due to the current restrictions and all the other commitments, some of the Hamuduru could not make it to the event here in person. But we have been provided with blessings, a small sermon from a few Swamin Wahanse. So we just going to quickly share those messages, and then as the last step, we will cordially invite again our Nayaka Thero today, Vijita Hamuduru, to complete and conduct the event and complete the Punyanumodana or share the deeds and the meritorious activities with the divine beings and the departed relatives. So first of all, the first message is from the General Secretary of Buddha Gaya in India, the Most Venerable Sivali Mahanayaka Thero. I have a small story to tell here about Sivali Mahanayaka Thero and our Venerable Bhikkhuni Bodhicitta. Those who you didn't know the history or when Venerable Bodhicitta became a nun, it was such a rare opportunity where this happened in India in front of the Bodh Gaya near the Bodhi tree on a Vesak full moon Poya day back in 2007. So it's one of those very rare occasions that not everyone get the opportunity to become a monk or a female bhikkhuni in India. In Sinhala we say Buddha Gayava Jayasri Mahabodhin Wahanse Abhiyasa තමයි අපගේ මෙහෙණින් වහන්සේ සාමණේර පැවිද්ද ලැබුවේ 2007 වෙසක් පුර 15ක පොහොය දවසක ඒ අපගේ බුද්ධ ගයා සොසයිටි එකේ ජෙනරල් සෙක්‍රටරි විදියට කටයුතු කරන අපගේ සීවලි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වය යටතේ. ඉතින් උන්වහන්සේලා අද සහභාගී වෙන්න බෑ. but උන්වහන්සේ අපිට කෙටි පණිවිඩයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී ඒ පණිවිඩය play කරනවා. So we just going to share the blessings from the Sivali Mahanayaka Thero. අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වර ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝ රත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා තිරුවන් සරණයි ගරුතර මහා සංඝ රත්නයන් අවසරයි පින්වත් බෝධිචිත්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේ පින්වතුනි මේ අවස්ථාවේදී මම ඊටාම සතුටු වෙනවා අද ඕස්ට්‍රේලියාවේ බෝධිචිත්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේගේ නිසල අරණ මධ්‍යස්ථානයේ සිද්ධ කරන ලබන මෙම කටින මහා පින්කමට මේ ආකාරයට හෝ සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ප්‍රථමයෙන්ම අපේ මහා සංඝ රත්නයට භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට මේ සියලු පින්නතුන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ සුඛී සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මයිතාම් කිටින් මතක් කරන්නට කැමති බෝධිචිත්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේ අපි දන්නේ අවුරුදු ගණනාවකට කලින් එතුමිය බුද්ධ ගයා සුද්ධ භූමියේ වන්දනාමාන කිරීමට එවකට පැමිණි අවස්ථාවේ එතුමියගේ
පැවිදි වීමේ අභිලාෂය සහ එතුමියගේ ප්‍රාර්ථනාව බුද්ධ ගයා සුද්ධ භූමියේදී අපිට මතක් කළාම අපි එතුමියගේ පැවිදි වීම කටයුතු ඉතාම හොඳට බුද්ධ ගයා බෝධීන් වහන්සේ අභියස උතුම් වජ්‍රාසනයේ අභියසන සුද්ධ භූමියේදී තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒ නිසා එතුමිය බොහොම පින්වන්ත කෙනෙක්. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට වැඩදායි කෙනෙක්. ඉතින් අපි අද සතුටු වෙනවා එතුමිය කරන මෙම ආගමික කටයුතු සම්බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුව වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නට ඕන භික්ෂුණී ශාසනය අද ලෝකේ තිබෙන විශේෂ බෞද්ධ ලෝකයේ අතර තිබෙන ගැටලු සහගත ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේ මහා සංඝරත්නය හැටියට වගේම බෞද්ධ ලෝකයේ හැටියටත් මේ පින්නතුරුත් මම හිතන්නේ මෙම උතුම් ශාසනයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අංගයක් තමයි භික්ෂුණී ශාසනය කියලා කියන්නේ. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා. ඒ නිසා මේ දියුණු වෙන ලෝකයට ජනගහනය අධික ලෝකයට අපිට තව තවත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා අවශ්‍යයි. තව තවත් අපිට හාමුදුරන් වහන්සේලා අවශ්‍යයි. හැබැයි හාමුදුරන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා බුද්ධිමත්, ඒ වගේම භාෂා දැනුමෙන් යුත්, ධර්ම දැනුමෙන් යුත්, ඒ වගේම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුත් පුජ්‍යලෝ හැටියට මේ ලෝකයට ධර්ම දේශනා කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ ලෝකයට විශාල යහපතක් වෙනවා. ඒ නිසා මුළු ලෝකෙම කතා කරනවා නොයෙක් අයිතීන් පිළිබඳව, rights පිළිබඳව, human rights, animal rights, child rights, ඒ වගේම women rights. ඉතින් women rights ගැන කතා කරනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා අයිති වෙන්නේ නැද්ද ඒකට? ඒ නිසා මේ ගැන බුද්ධිමත් දූරදර්ශීව හිතන්නට ඕනේ පමණක් නෙමෙයි අපි ක්‍රියා කරන්නට ඕනේ. කතා කළාට ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක ප්‍රැක්ටිකලි අපි ලෝකයට පෙන්වන්න ඕනේ. අපි කාන්තා අයිතීන් ගැන කතා කරනකොට භික්ෂුණීන් වහන්සේලා එහෙම කාන්තා අයිතීන් වල ප්‍රථමයෙන් ඉන්න කොටසක් හැටියට විශේෂයෙන්ම ආගමික සංස්ථාවක රිලිජියස් ඕඩර් එක මම හිතන්නේ මේ විදිහේ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් තියෙන්නට හොඳ නැහැ. ඒක එතකොට ගැටලුවක් වෙනවා අපිට. කරුණාව පිළිබඳ ගැටලුවක් වෙනවා. මෛත්‍රිය පිළිබඳ ගැටලුවක් වෙනවා. ඊළඟට සමානාත්මතාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් වෙනවා. අපි කොහොමද ඒවා දේශනා කරන්නේ ප්‍රායෝගිකව? ඒ නිසා විනය කටයුතු පිළිබඳ කතා කරනකොට ඒක වෙනම ගැටලුවක්, වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕන දෙයක්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන මොහොතේ අනුදැන්වා දාලා යම් යම් ගැටලු තියෙන දේවල් භික්ෂුන් වහන්සේලාට සහ අනිකුත් තෙරුන් වහන්සේලාට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කළ විසඳ ගන්න හැටියට. ඒ නිසා අපි මෙම සමාජයේ විද්‍යාත්මකව ඉදිරියට යනකොට අපි මොකද්ද ලෝකයට දෙන්නේ? අපිට දෙන්න තියෙන එකම දේ තමයි මුළු ලෝකයට හැමදෙනාට යහපතක් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි ධර්මය. ඉතින් ධර්මය බෙදලා දෙන්න නම් අපි කවුරුත් එකතු වෙන්න ඕන ටීම් එකක් හැටියට. ඒ නිසා තමයි සුඛා සංඝාත සාමග්ගී කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මහා සංඝරත්නය එකතු වීම ලෝකයට යහපතක්. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ඉල්ලා සිටිනවා මේ අපේ ගරුතර මහා සංඝරත්නයන මේ උතුම් පින්නතුන් වෙන හැම කෙනෙක් මේ කරන සහයෝගය සම්බුද්ධ ශාසනයට කරන සහයෝගය, පුජ්‍යලිකව කරන සහයෝගයක් තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයට කරන ශ්‍රේෂ්ඨ සහයෝගය. ඒ නිසා අද මේ උතුම් කටින මහා පින්කමට සම්බන්ධ වෙන ඔබ හැම දෙනාටම තව තවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට මුළු ලෝකයටම දහම් දැනුම බෙදා දීම සඳහා උතුම් රාග්‍ය ආශිර්වාද සැලසේවා. බෝධිචිත්ත භික්ෂුණීන් වහන්සේ කරගෙන යන උතුම් දහම් දේශනා කිරීමේ සහ ධර්ම ප්‍රචාරය කිරීමේ උතුම් කාර්යයන් තව තවත් ශක්තිමත් වෙතමීට කරගෙන යාමට මේ හැම දෙනාගේ මහා සංඝරත්නයේ මේ සියලු පින්නතුන්ගේ සහයෝගය, ඒ වගේම ආධාර උපකාර, ඒ වගේම ශක්තිය ඔබ හැම දෙනාගේම ආශිර්වාද වෙතමීට ලැබෙන්නට ඕනේ. අපි මේ උතුම් බුද්ධ සුද්ධ භූමියේ සිට මෙම සියලු කටයුතු තව තවත් සාර්ථක වීම සඳහා උතුම් තුන්වගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනම
හොඳයි ඒ අපිට ආශිර්වාද කරේ බුද්ධ ගයාවේ වැඩ සිටින සීවලි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපට තවත් කෙටි පණිවිඩයක් ලබා දී තිබෙනවා අපගේ රොක් බැංක් පාරමිතා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ විහාරස්ථානාධිපති විදිහට කටයුතු කරන අපගේ ඔක්කම්පිටියේ පුණ්‍යරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. උන්වහන්සේ අද දවසේ මෙම පින්කමට වැඩවීමට නියමිතව හිටියා. නමුත් තවත් කටින පින්කමක් යෙදී තිබෙන නිසා උන්වහන්සේට අද දවසේ සහභාගී වීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඔක්කම්පිටියේ අපගේ පූජ්‍ය පුණ්‍යරතන ස්වාමීන් වහන්සේත් අපගේ විජිතනායක ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම අපගේ නිසල අරණට අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙමින් කටයුතු කරන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ කෙටි පණිවිඩයටත් අහලා ඉමු. මම කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් හැඳින්වීමක් කරලා අපි ඒ පණිවිඩය හමු. We have also received another message, a well wish from the chief incumbent of the Paramita Buddhist Center Rock Bank. Is also provide guidance and advice to Nisala Arana, who was meant to be here today with us, but due to another commitment, Venerable Okampitiye Punyaratana Thero is not here today, but has shared a short blessings with us. So I'm going to play that audio recording quickly as well. Thank you. අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වර ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාකාමී වාසනාවන්ත පින්වෙතුනි ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර නිසලාරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරලා අවුරුදු 15කට ආසන්න කාලයක් ගත වුණත් මේ නිසලාරණ ආරණ්‍ය මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කොටගෙන පවත්වනු ලබන්නා වූ පළවෙනි කටින පින්කම තමයි අද දවසේදී මේ පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක මේ ස්ථානයේ වටා එකතු පහදා විච්ච මේ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න පින්වතුන්ට ඊටාම වටිනා වැදගත් අවස්ථාවක්. බෝධිචිත්ත මෑණියන් වහන්සේ අපි හඳුනාගන්නේ මීට බොහෝ කාලයකට ඉහතදී. උන්වහන්සේ ලංකාවේ මියුසික් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ උසස් අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ ජීවිතය පිළිබඳව මේ සසර පිළිබඳව යථාර්ථය දැකීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මුළු පවුලටම ඉන්න එකම දරුවා වුණත් එතුමිය තමන්ගේ සියලුම සැප සම්පත් අතහැරලා මේ ශාසනය තුල ප්‍රවෘජා භූමියටපත් වෙනවා. එදා පටන් විවිධ උපාධ්‍යායන් වහන්සේලා ඔස්සේ ආචාර්යවරුන් වහන්සේලා ඔස්සේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් දැනුම ලබා ගනිමින් ඒ දැනුම භාවිතා කරමින් තමනුත් අවබෝධය කරගනිමින් අප්‍රමාණ වූ පිරිසකට ඒ තමන් අවබෝධ කරගත්තා වූ අවබෝධ කරගනිමින් ඉන්නා වූ ඒ ධර්මය බෙදා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පමණක් නෙවෙයි ලංකාවේ හොරණ ප්‍රදේශයේ ඊටාම දැකුම්කලු ස්ථානයක නිසලාරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ශාඛාවක් ආරම්භ කරලා දැනටමත් කුටි රාශියක් නිර්මාණය කරලා විශාල පිරිසකට මහා සේවයක් සැලසෙන බව අපි අපේ දෑසින්ම දැක්කා. අපි නිසලාරණ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේට වැඩම කරලා එතුමේ උන්වහන්සේගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන ඒ කුටි තුලත් අපි වැඩ ඉඳලා අපිට ඒ අත්දැකීම් තියෙනවා. අප්‍රමාණ විශාල පිරිසක් උන්වහන්සේගෙන් සේවය ලබා ගන්න ආකාරය අපි දැක්කා. ඉතින් විවිධ ගෞරවනීය අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලා එදා ඒ පින්කමට වැඩම කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ ලංකාවේ වැඩ ඉන්න සම්භාවනීය ගෞරවනීය නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ
නිරතුරු ආශිර්වාදය ලැබමින් තමයි බෝධිචිත්තා අපේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ කටයුතු කරන්නේ. උන්වහන්සේ ලෝකයේ තුල මහා වැදගත් ධනවත් බුද්ධිමත් පවුලක ඉපදුනත් ඒ මානයන් සියල්ලම අතහැර දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට අනුව නිරතුරුවම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගෞරවය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ නිසා බෝධිචිත්තා මෑණියන් වහන්සේ වගේ කෙනෙක් ඇසුරු කරන්නට ලැබීම අපි වාසනාවක් හැටියට අපි සලකනවා. අනිත් කාරණාව තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාන්තා පක්ෂයට ලොකු අඩුවක් තියෙනවා භික්ෂුණීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් සේවය ලබා ගන්නට නොහැකි වීම පිළිබඳව. සමහර තරුණ උපාසිකාවන් ඇවිල්ලා අපිට කියලා තියෙනවා අනේ හාමුදුරනේ අපේ ප්‍රශ්න කියා ගන්නට මෙහෙණින් වහන්සේ කෙනෙක් නැහැනේ කියලා. එවන් අවස්ථාවන් වලදී බෝධිචිත්තා මෑණියන් වහන්සේ අපි මුණ ගැස්සුවා. ඉතින් එතුමියට ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට සුදුසු ස්ථානයක් නැතිකම බොහෝ කාලයක තිස්සේ එතුමියට වගේම විශාල පිරිසකට දැනෙච්ච අඩුවක්. ඒ නිසා අපේ සත්පුරුෂ පින්වෙතුන් මැදිහත් වෙලා එතුමියට ඒ සේවය ලබා දෙන්න, මේ සමාජයේ බලාගෙන ඉන්න එතුමියගේ සේවය ලබා ගන්නට බලාගෙන ඉන්න පිරිසට ඒ සේවය ලබා දෙන්නට ස්ථානයක් පූජා කරන්නට අදහස් කරලා තියෙනවා කියලා දැන ගැනීම අප්‍රමාණ සතුටක් බවට පත් වුණා. ඉතින් උන්වහන්සේ අපට ආරාධනා කළා අනුශාසක අත්වේ ඉඳමින් එතුමියට මඟ පෙන්වන්නට මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න කියලා. අපි ඊටාම සතුටින් ඒ උන්වහන්සේගේ ආරාධනාව බාරගත්තා. ඒ නිසලාරණ මධ්‍යස්ථානයේ ශාඛාවක් හැටියට දුර බැහැර ප්‍රදේශයක වෝබටන් ප්‍රදේශයේ ආසන්නයේ ස්ථානයක් අරගෙන මේ ලෝකයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ඒ ධර්මයේ බෙදා දෙන්නට උන්වහන්සේට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් ආශිර්වාදයක් කරන්නට අපට පුළුවන් නම් ඒක අපෙත් වාසනාවක් හැටියට අපි සලකනවා. ඒ නිසා හැමදෙනාම එකතු වෙන්න, සහයෝගය දක්වන්න, උදව් කරන්න, එතුමියට මේ සමාජයට සේවයක් කරන්නට. ඉතින් අපි ආශිර්වාද කරනවා අපේ මිනුවන්ගොඩ බෝධිචිත්තා භික්ෂුණීන් වහන්සේට. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ ඒ මේ සසරින් එතර වීමත් ලබාගෙන උන්වහන්සේ ලබා ගන්නා වූ ඒ දැනුම ලෝකයාට බෙදා දෙන්නට ශක්තිය ධෛර්යය සැලසේවා. උන්වහන්සේට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. Sadhu, sadhu, sadhu. If I may summarize the message very quickly in English, I'm very pleased to announce that today we're taking a small step towards such a big journey. That means we already identified there is a greater need for a meditation center here for Nisala Arana, which currently we do not have that facility to complete and provide that service, especially for the lay female community here that who are in need of guidance and assistance and can benefit from the teachings of Dhamma. So we have some devotees have come forward and proposed that to purchase a block of land near Warburton to build a monastery for Nisala Arana. And we today mark that small step, a big, great news for us, for the community of, not just for the Sri Lankan community here, for the entire Buddhist community or non-Buddhist community here that will benefit in the longer run. So Hamuduru previously in the message explained and blessed us today. So I just want to summarize that message in English for everyone's benefit here. And මේක බොහොම වැදගත් අවස්ථාවක් අපිට විශේෂයෙන් මේ කරන ශාසනික මෙහෙය තවදුරටත් ඉදිරියට සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා අඩුපාඩුවක්ව තිබුණා. විහාරස්ථානයක් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් නොමැතිකම දැන් ඒ අඩුව සපුරාලමින් ඒ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ පළමු පියවර තමයි අපි අද මේ තබන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. Last is I have received a message from, not me received a message, our Venerable Bodhicitta has received a message from the chief incumbent from representing Sri Lanka in South Korea, that is Most Venerable Vijitavansa Thero from South Korea.
South Korea is very important when we talk about the Bhikkhuni community or Bhikkhuni Sangha community here and also in Sri Lanka. So Hamudru has also shared a small message with us, which I will play very shortly now. දකුණු කොරියාවේ සංඝනායක විදිහට කටයුතු කරන සහ තේගු ශ්‍රී ලංකා විහාරාධිපති විදිහට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා වේ සිට වැඩ සිටින කොරියාවට වැඩම කොට වැඩවා සිටින ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය කටුවාන විජිතවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ අවස්ථාවේදී කෙටි පණිවිඩයක් අපි සමග බෙදා හදා ගනු ලැබුවා. මම ඒකත් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඔබලාට ප්ලේ කරනවා දැන්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක් වේවා පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම. මෙල්බර්න් නගරයේහි නිසල අරණ විහාරස්ථානයේහි ප්‍රථම වතාවට පවත්වනු ලබන්නා වූ කටින මහා පින්කම සඳහා වැඩම කොට වදාළ අති ගෞරවාර්හ මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි පින්නතුනි. අපත් මේ උතුම් පින්කම සඳහා සහ සම්බන්ධ වීමට සිටියත් පවතිනා වූ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසාවෙන් වැඩම කිරීමට අපහසු වුවත් මේ අවස්ථාව අප අවස්ථාවක් කරගනු ලබනවා පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීමට. විශේෂයෙන්ම සීලවන්ත ගුණවන්ත අපේගේ ඒ බෝධි චිත්ත මෙහෙණින් වහන්සේ වෙනි මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් යටතෙහි ධර්මය හැදෑරීමට ධර්මෙහි හැසිරීමට ලැබීම පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතා වාසනාවන්තයි කියලා මා ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේගේ ඒ සිල්වත්භාවය, ගුණවත්භාවය මනාකොට පැහැදිලි වෙනවා උන්වහන්සේ විසින් ලංකාවේ නිර්මාණය කර තිබෙන නිසල අරණ ආරණ්‍ය සේනාසනයට වැඩම කළාට පස්සේ මෑත යුගයේ දකින්නට පුළුවන් සුන්දරම ඒ වාගේම නමට ගැලපෙන බණ භාවනාදී කටයුතු නිරත වෙන්න උතුම් වූ සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්න සිතන සෑම සියලු දෙනාටම ඉතා ප්‍රායෝගික ස්ථානයක් තමයි ඒ නිසල අරණ. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙල්බර්න් නගරයේ එවැනි වූ ස්ථානයක් නිර්මාණය කරන්නට උන්වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නට කියලා. ඉතින් අපේ බෝධිචිත්ත මෙහෙණින් වහන්සේ බොහෝමත් සිල්වතුන් වහන්සේ නමක්. මෙහෙණින් වහන්සේ අප ලංකාවෙහි වැඩ වාසය කරන ගෞරවනීය සෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමකටම ඊතා අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් ඉදිරි අනාගතේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ අපරිමිත සේවාවක් සිදු කරනු ලබනවා. මෑත යුගයේ අප ඉදි කරමින් පවතින ඒ බෞද්ධ රෝහලක් වන කිරිවත්තුඩුව ප්‍රදේශයේහි ඉදි කරනු ලබන එම රෝහල සඳහා උන්වහන්සේ විශේෂ දායකත්වයක් සුවිශේෂී වූ මෙහෙවරක් සිදු කරනවා. උන්වහන්සේගේ ඉල්ලීම පරිදි එම රෝහලෙහි එක කොටසක් භික්ඛුණීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් වෙන් කරන්නට කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඒ උන්වහන්සේගේ ගුරුවරිය වන කුසුමා මෙහෙණින් වහන්සේ මෙනෙහි කරමින් ඒ ස්ථානෙහි කොටසක් උන්වහන්සේ ඒ භික්ඛුණීන් වහන්සේලාට
නිදහසේ ශරීර සෞඛ්‍යතාවයෙන් යුතුව ගත කිරීමට උන්වහන්සේගේ ඉල්ලීම පරිදි වෙන් කරන්නට යෙදුණා. ඒ වාගේම උන්වහන්සේ මොනතරම් දුරට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරනවද කියනව නම් මෑත යුගයේහි ඒ ලංකාවෙහි ස්ථාපිත කරලා තිබෙන එක රට එක නීතියක් යන සංකල්පය යටතේ එහි සභාපතිත්වය දරන ගලබුරත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේ පසුගිය දිනක මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා අහනවා අපේ හාමුදුරුවනේ බෝධිචිත්ත මෙහෙණින් වහන්සේව සම්බන්ධ කරගන්න මට අවස්ථාවක් ඕනි. උන්වහන්සේගෙන් මට මේ සඳහා උපදෙස් ටිකක් ගන්නට ඕනි කියලා. ඒ තරම් උන්වහන්සේව අද ලංකාවෙහි එහෙම නැත්නම් මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි චිරපැවැත්ම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය කරන සාධකයක් බවට පත් වී තිබෙන බව මා මෙත් සිතින් පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම මතක් කර සිටිනවා. උන්වහන්සේ දකුණු කොරියාවෙහි බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. දකුණු කොරියාවෙහි වැඩ වාසය කරන භික්ෂුණීන් වහන්සේලා නිතර දෙවේලේ උන්වහන්සේට මාහර ආරාධනා කරනවා මෙහෙට පැමිණිලා ප්‍රථමයෙන්ම භික්ෂුණී ශාසනය වෙනුවෙන් උපසම්පදාව සිදු කිරීමේදී මහත් කර්තව්‍යයක් සිදු කරන්නට යෙදුණු දකුණු කොරියාවේ මෙහෙණින් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා බෝධිචිත්ත මෙහෙණින් වහන්සේට මිහි සිට ශාසනික කටයුතු සිදු කරන්න ආරාධනා කරන්නට කියලා කිහිප විටක් මට මතක් කරන්නට යෙදුණා. නමුත් උන්වහන්සේ මා සමග ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුනේ අපේ හාමුදුරුවනේ මම පැවිදුණෙත් මෙල්බන් වල මගේ ඉදිරි අනාගතේ මම මේ මෙල්බන් නගරයේ සිටම මගේ ඒ දැක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මා දේශනා කිරීම එහි ඒ සඳහා සියලු දෙනාටම ධර්මය අවබෝධ කර දීම සඳහා මම මෙහි සිට කටයුතු කරන බව උන්වහන්සේ මතක් කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් පින්වත් ඔබ සියලු දෙනා වාසනාවන්තයි. එවැනි මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් ඔබ සිටින ඔය ප්‍රදේශයේහි ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඔබ සිටින ඔය රටෙහි වැඩ වාසය කිරීම ඉතා වාග්ය වූ කාරණාවක් වශයෙන් මා මේ වෙලාවෙහි මතක් කර සිටිනවා. එසේනම් පින්නතුනි උන්වහන්සේ ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනා විසින්ම සිදු කරනු ලබන්නා වූ සියලු කටයුතු ਸਰවප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඒ වාගේම නිරතුරුවම උන්වහන්සේව වටිනා කියන වස්තුවක් උන්වහන්සේව ආරක්ෂා කර ගනිමින් කටයුතු කරන ලෙසක් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමිනුත් අද දින ඔබ සියලු දෙනා සිදු කරනු ලබන්නා වූ ඒ උතුම් පින්කමෙහි ආනුභාවයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා යන මෛත්‍රී චේතනාවත් හදවතෙහි තබා ගනිමින් මේ උතුම් පින්වල බලයෙන් ශක්තියෙන් ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් වූ දළදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ජයශ්‍රී මහ බෝසමිඳුන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබේවා කියා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. So that was a message from the Venerable Puja Katuane Vijitavansathero from South Korea. We have only one more message and I really appreciate your patience on this. And this is only another short video, no more than 2 minutes. This is a school teacher from here in Australia, Susanna Hoffman, just highlighting the need and the importance of getting to know Dhamma and how that could benefit our children, the next generation of people. So it's a very short video from Susanna Hoffman. After the video, I will cordially invite our Mehenin Wanse to invite our Nayaka Thero so we can conclude the ceremony from there.
Could I please have the video now? This is Susanna Hoffman briefly explaining the importance of Dhamma and the benefits of it. My experience with Buddhist teachings and how it's had such a positive impact on my life. I'd also like to wish everybody good luck today and blessings for your Katini ceremony. I've been a primary school teacher now in the Victorian Education Department for over 10 years, taking on leadership roles as well as embedding mindfulness into my teaching practices. I also work for a non-profit organisation called the Women's Federation for World Peace, which is an international organisation that works with the UN to bring about world peace to create a more harmonious society. Through the Women's Federation, I have been fortunate enough to partake in the Global Women's Peace Network, which is a leadership mentoring program for aspiring female leaders to bring about peaceful change in our society. I'm also a bit of an entrepreneur and currently planning a business with an Indigenous holistic education program focused around the boomerang, which I'd like to start implementing into Victorian schools soon. This is also based on mindfulness, which I would hope to partnership with the Buddhist teachings to help bring this into our school system because it has such an amazing impact on our students. Firstly, I'd like to say just how much I appreciate the opportunity I've had working with Venerable Bodhicitta in her sharing her knowledge and wisdom of the Buddhist teachings and just how much it's helped me personally with my own personal growth, my self-healing, my family healings, my connections with the world around me, and also taking those teachings to improve my career and open so many doorways in my life for more opportunities. And also like to point out just from an educational perspective just how important I think mindfulness is in our classroom and how I think that in order to create change in our society, it can only come from our education department. And for our students, I think we need to change the culture of education by focusing on the personal development and the socialisation and human values rather than our academics. I think it's really important that we can bring this wisdom into our school sector to bring about this change. I'd also like to share with you my understanding of just how much Venerable Bodhicitta is valued with our Australian branch of the Women's Federation for World Peace. Annually, we run a mindfulness retreat where she has been given the opportunity to share her understanding and teachings with the community. Particularly during COVID, this has been such a crucial time, and the impact that it had on our community and our individuals who came to Australia, with respect, most venerable monastics. Improve my career and open so many doorways in my life for more opportunities. And also like to point out just from an educational perspective just how important I think mindfulness is in our classroom and how I think that in order to create change in our society, it can only come from our education department. And for our students, I think we need to change the culture of education by focusing on the personal development and the socialisation and human values rather than our academics. And I think it's really important that we can bring this wisdom into our school sector to bring about this change. I'd also like to share with you my understanding of just how much Venerable Bodhicitta is valued with our Australian branch of the Women's Federation for World Peace. Annually, we run a mindfulness retreat where she has been given the opportunity to share her understanding and teachings with the community. Particularly during COVID, this has been such a crucial time, and the impact that it had on our community and our individuals who came to Australia, I think the last bit of the message we have not probably downloaded. We did experience some internet issues, but that is Susanna Hoffman highlighting the importance of mindfulness, one of the core teachings in Buddhism, and how to be present, and also some of the fantastic work done by Venerable Bodhicitta in the community here. So that is the end of the well wishes and sharing the messages and videos. I now cordially invite
Venerable Bodhicitta Mehenin Wahanse to take the lead from here. Avsarai Mehenin Wahanse. First, I would like to speak few words in Sinhalese and hand over the mic to our most venerable Bhante Vijita Thero to give the sermon and then to do the Punyanamodana. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ හාමුදුරුවන්ට අපි නිතරම නිසලරණේ සිදුවෙන හැම දෙයක්ම වගේ කියනවා ඒ වගේම අවසර ගන්නවා අපේ හාමුදුරුවන්ගේ අවවාද අනුශාසනා යටතේ සිද්ධ කරනවා දැන් දින දෙකකට කලින් සිදුවෙන සිදුවීමක් අපේ හාමුදුරුවන්ට කියන්න මේක මම අවස්ථාව කරගන්නවා ඒ අපේ දායක මහත්මයෙක් වෛද්‍යතුමෙක් සහ තව පිරිසක් එකට එකතු වෙලා වෝබිටන් පැත්තෙන් ඒ අය මෝගේජ් එකක් අරගෙන ඉඩමක් අරගෙන රිට්‍රීට් සෙන්ටර් එකක් හදන්න නිසලරණට පූජා කරන්න සූදානමක් තියෙනවා ඒක මම මේ වෙලාවේ සතුටු සිතින් අපේ නායක හාමුදුරුවන්ටත් අනික් අයටත් දැනුම් දෙනවා කාටවත් අපිට කියන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ කටින පින්කම කරලා ඉවර වෙන වෙලාවේදී මම හිතන්නේ ඒකත් ගොඩක් අයට සතුටු සිතින් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවෘත්තියක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවනේ ඒ දේ තමයි මට ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේ කියන්න අවශ්‍ය වුණේ වගේම අපි අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ අවදානුශාසනා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දේවල් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම කට්ටියකගේ පොඩි අකමැත්තක් තිබුණා අපි දුරට යනවා කියලා. ඉතින් එම නිසා තව මහත්මයක් ඉදිරිපත් වුණා ඩැන්ඩිනොන් වලම සිටි සෙන්ටර් එකක් කරගෙන යන්න. තැනක් අපි රෙන්ට් එකට අරගෙන කඩමණ්ඩියක් හරි මම රෙසිඩන්ස් එකේ ඉඳලා එතනට ගිහිල්ලා භාවනා වැඩසටහන් කරලා දානෙට එතනට වැඩලා කවුන්සලින් ටික එතන කරලා ඒ ටිකත් ඒ විදිහටම ඩැන්ඩිනොන් වලත් පවත්වාගෙන යමු කියලා තව කෙනෙක් ඒකටත් වගකීම බාරගත්තා. ඉතින් අපේ හාමුදුරුවන්ගේ අවවාද අනුශාසනා ආරක්ෂාව රැකවරණය අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ දේත් ඒ විදිහට කරන්න. අවසරයි අපි හාමුදුරුවනේ අපි හාමුදුරුවෝ අද දවසේ වෙන කටින පින්කම් තියේදිත් වෙන ගොඩාක් වැඩ යෙදිලා තියේදී නිසලරණේ මේ පළවෙනි කටින පින්කමනේ කියලා ආරාධනා කරාම දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව මෙහි වැඩම කරන්න යෙදුණා. ඒක අපිට කරපු ලොකු ගෞරවයක්. අපි සදානාය ගති දෙපා නැමෙද අපි නායක හාමුදුරුවන්ට ආරාධනා කරනවා ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරන විදිහට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවෝ. Over to you to introduce. Avsarai, with respect, I now cordially invite our most venerable now to Vijita Nayaka Thero, who is leading the program today as the chief venerable monk, to do a short sermon and share the merits with the divine beings and the departed relatives. So with respect, I invite Hamduro now. Avsara pe Hamdurone. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් භික්ෂුණී සංඝරත්නයන් සහ භික්ෂු සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි ඉතින් අද ඓතිහාසික දවසක් මම දන්නේ ඉතිහාසගත වෙනවා මේ පින්කම මම දන්නේ මගේ ජීවිතේ මම අවුරුදු පැවිදි වෙලා අවුරුදු 50 ගාණක් වෙනවා පළවෙනි වතාවට තමයි මේ භික්ෂුණී මේ කටින පින්කමකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපිට ඉතින් බොහොම පුරුදුයි භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ කටින පින්කම් මේවා සිද්ධ කරන හැටියට කරන ඒවා. ඉතින් මේක ඉතින් අපි ඒ අනුසාරයෙන් ඉතින් අපි ඒ අර පාලි වාක්‍ය එහෙම සකස් කරලා ඒ සිවුර පිළිගැනීම කටයුතු විනයානුකූලව සිද්ධ කළා. ඉතින් අපි මම දන්නේ මීට කලින් වික්ටෝරියාවේ භික්ෂුණීන්ගේ මූලිකත්වයෙන් කටින පින්කමක් සිදු වුණාද කියලා මේ
ලාංකික භික්ෂූන් සම්බන්ධ වෙලා නම් එහෙම එකක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ මේක ඉතිහාසගත වෙන කටින පින්කමක්. ඉතින් අපි බොහෝ කාරණා දැන් දැනගත්තා බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ පිළිබඳවත්. ඒ වගේම අලුත් තොරතුරක් අතින් අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. වෝබටන් ප්‍රදේශයේ ඉතින් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් පටන් ගන්නට කටයුතු සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම ඩැන්ඩිනොන් මධ්‍යස්ථානයත් කේන්ද්‍ර කරගෙන ඉදිරි දියුණුවට කටයුතු කරනවා කියලා අපි බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද බෝධිචිත්තා මෑණියන් වහන්සේ දහසක් කරදර මැද තමයි මේ ඔය ඩැන්ඩිනොන් ස්ථානය පවත්වගෙන ගියේ. එතුමියගේ පුද්ගලික නිවාසය ඇත්තටම මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළේ. බුදුහාමුදුරන්ට මාරයෙක් හිටිය වගේ නේද? එතනත් වාහනයක් එන්න දෙන්න බෑ, කාටවත් යන්න එන්න බෑ. නානාවිධ දහසක් මාර කරදර මැද්දේ තමයි අරගෙන යන්නේ. වැඩසටහනක් කරන්න බෑ කවදාවත් දෙන්න ගිහිල්ලා. ඒක නිසා තිසන් ඒ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයේ තමයි වැඩසටහන් කළේ. කටින පින්කමත් එතන කරන්න හිටියට ආපහු මාර බලවේගය ආව නේද? ඇවිල්ලා ඒකට බාධා කරන්න වුණා. අපි පන්සලුණුත් මට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ එක පන්සලක කටින පින්කම් දෙකක් කරන්න බෑ. නීත්‍යානුකූලව. ඒක නිසා කොහොම හරි මේ ස්ථානය ලැබුණා. ඊටාම හොඳට පින්කම් ටික සිද්ධ වුණා. ඒ ගැන අපි ඊටාම සන්තෝෂ වෙනවා. මේ සුබ ආරංචි පිළිබඳවත් ඊටාම සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේම අපි ආශිර්වාද කරනවා බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේට. උන්වහන්සේගේ සියලු බලාපොරොත්තු සඵල වේවා. උන්වහන්සේගේ අධ්‍යාත්මික බලාපොරොත්තු සහ සමාජික කටයුතු ශාසනික ඒ සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ සඳහා තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ඒ වගේම සියලු දෙවි දේවතාවරුන්ගේ ආශිර්වාදේ ලැබීවා කියලා අපි පළමු කොට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සියලු බලාපොරොත්තු සමෘද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ පින්වතුන් මේ අහුම්කන් දෙන පින්වතුන් සියලු ආකාරයෙන්ම උදව්පදව් කරනවා නම් හොඳයි. බෝධිචිත්තා මෑණියෝ විශාල සේවයක් කරනවා මේ රටේ ඉඳගෙන. මේ රට කේන්ද්‍ර කරගෙන හිටියට එතුමියට ඕන තරම් රටවල් වල ඉඩකඩ තියෙනවා. මැලේසියාවේ, කොරියාවේ නේද, ලංකාවේ හොඳට ඉන්න තැන් තියෙද්දි තමයි මෙතන මේ කරදර විඳගෙන මේ කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා හැම දෙනාම පුළුවන් ආකාරයෙන් සහයෝගය දීලා ඒ කටයුතු සාර්ථක කරගන්නට උදව් කරන හැටියට අපි කරුණාවෙන් හැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. කටින පින්කම ඉතින් මහා ආනිසංස ලැබෙන පින්කමක්. පින්කම් අතර ප්‍රධාන පින්කම ආමිස දාන අතර මුලින්ම සඳහන් වෙන පින්කම තමයි කටින පින්කම. ඉතින් අන්නේ පින්කම තමයි මේ වෙලාවේ මේ සිද්ධ වුණේ. මේ පින්කම සිද්ධ කරගන්නට ප්‍රධාන සාධකය බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ. එතුමිය ඒ වස් සමාදන් වෙලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කළේ නැත්නම් කටින පින්කමක් කරන්න බෑ. මේ පින්නතුන් ආරාධනා කළා වස් සමාදන් වෙලා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා. විහාරස්ථාන වලත් ඒ පින්කම් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේක විශේෂයක්. අද මේ බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සිද්ධ කරපු කටින පින්කම හැටියට. දැන් ගොඩක් අනුශාසනාවලට අහුම්කන් දුන්නනේ නේද? සිංහලෙන් තමයි ඔක්කොම වගේ කියවුනේ. අනුශාසනාවල ඇහුවට හිත පිරුණාට බඩ පිරෙන්නේ නෑනේ නේ. ඉතින් මේ ළමයි ඔක්කොම හැමෝම බඩගින්නෙන් ඉන්නේ. බඩගින්නෙන් ඉන්න අයට වැඩි බණ කියන්න හොඳ නෑ. මොකද
ඔළුවට යන්නේ නෑනේ. දවසක්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දාන වළඳලා අනුශාසනා කරන්න දැන් මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න මේ වගේ වාඩි වෙලා. හැබැයි බුදුහාඳුරු පටන් ගත්තේ නෑ අනුශාසනා. පටන් ගත්තේ නැතුව බුදුහාඳුරුව නිහඬව වැඩ සිටිනවා. බුදුහාඳුරුව මේ හැම එකක්ම කරන්නේ මොනවා හරි දැකලා දැනගෙන එහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ටික වෙලාවකින් බුදුහාමුදුරුව බලාපොරොත්තු වුණ කෙනෙක් එනකන් එදා. ඒ තමයි එක්තරා බ්‍රාහ්මණෙක්. එයාගේ හරකෙක් නැති වෙලා මෙයා හරක හොයන්න ගියා. ඉතින් උදේ වරුවේම ඇවිදලා බඩගින්නේ. බොහොම අමාරුවෙන් හරක හොයාගත්තා. හොයාගෙන ඔන්න ඌ බැඳලා ජේතවනාරාම පැත්තෙන් එනවා. එනකොට ජේතවනාරාමයට ගියා. බුදුහාමුදුරුවෝ බලන් හිටියේ මේ මිනිස්සයා එනකම්. බොහොම බඩගින්න එන්නේ. මහන්සි වෙලා එන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් ඇහුවා බලන්න කෑම ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. තියනවා කිව්වා. එහෙනම් මේ මිනිහයාට කන්න දෙන්න කිව්වා. ඊළඟට එයා එකගෙන ගිහිල්ලා කෑම දුන්නා. කෑම දීලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි බණ කිව්වේ. මේ මිනිහයා බණ අහලා සෝවාන් වුණා. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව. අර බඩගින්නෙන් ඉන්න මිනිහයාට කෑම දීලා තමයි බණ කිව්වේ. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ වෙනතුන්ටත් වැඩි බඩගින්න තියන්න වටින්නේ නැහැ නේද? අද අපි ඒක නිසා කෙටියෙන් අනුශාසනාවක් කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි හිතන්නේ කිව්වොත් හොඳයි. දැන් සිංහලෙන් ඔක්කොම අනුශාසනා කෙරුණේ. I was relating to a story. It is something that happened during the time of the Buddha. After lunch, people were waiting like this for Buddha to start the Anusasana Dhamma talk. But Buddha was silent. He saw someone was coming. He was a layman who lost his cattle and went into the jungle looking for the cow. And for a long period of time, he took to find out eventually his cow and brought it home and then came to listen to the Buddha. But he was totally tired and also very, very hungry. When he came and Buddha asked the monks whether there is food left, monks answered positively, and then Buddha asked him to go to the dining hall and help himself. And he went and ate, and having eaten, been satisfied, came to Buddha and paid respect. And Buddha then gave a very suitable Dhamma talk, and listening to which he became Sotapanna. Like that person, you are also undergoing hunger. I know that. And therefore, I wouldn't take much time. But you have been listening to talks given in Sinhala, several. One from India, one from South Korea, and one from Rock Bank. And therefore, I think
a lot of the monks and also nuns, and there are some others who don't understand a word in Sinhala. So it is very unfair for them sitting here without understanding anything. Therefore, I think I should say something in English. And Katina ceremony is one of the greatest merits giving activity. Among the material gifts, Katina is like the king of all gifts. And among the Atamaha Kusala, Katina comes first. How did this happen, that everything that opportunity to offering Katina being kama, Katina robe? And during the time of the Buddha, Buddha's main instructions for the instruction for the monks was main thing that Buddha wanted the monks to do, charata bhikkhave charikam, bahujana hitaya, bahujana sukhaya, attaya hitaya sukhaya, deva manusanang. Monks, now you have liberated yourself from sansara, like me. Therefore, there are many others who need your support. So go on traveling to various places, meeting with people and teach them out of compassion, love, and for their benefit. This is what monks actually did. They took this advice very, very seriously and started traveling throughout the year during the hot season, cold season, and rainy season. When monks were traveling during the rainy season, during that time, monk has become a big part of that community. Rainy season was special in tropical countries because seeds fall down from trees and they get germinated and during the rainy season. So people did not like anyone traveling during that time, trampling the newly germinated plants and also killing some small creatures coming out from the earth. And people started criticizing the monks. These monks are traveling during the hot season, cold season, and rain season. That is not suitable. So spread this idea and criticized them. And eventually it came to the ear of the Buddha, and Buddha saw some benefits of staying at the place during the rainy season. So the Buddha asked the monks together, and then Buddha gave monks, I advise you to enter rain's retreat during the rainy season and stop traveling and stay at a place. It will because it will benefit for the monks, for their health, and they have the opportunity to rest and also study together with the other monks. And also there is the opportunity for
lay community give the monks alms and other necessities, and they also get the opportunity to learn from the monks. When monks are staying at a place, then lay people can go there and learn Dhamma from the monks. Seeing this benefit, Buddha admonished all the monks to stay at a place. And eventually it became one of the most important events in the Buddha Sasana. So a lot of, and also Buddha, after asking monks to stay at a place, all the monks followed that instruction and stopped traveling. One day a group of monks, 30 of them from the city of Pava, wanted to visit Buddha, who was staying at Savatthi, Jetavanaram. So all these monks were highly dedicated practitioners of Buddha's teachings. They were forest dwellers, and also wearing the rag robes, pansukula, chivara, and also they are wearing 3 robes only, and very, very highly dedicated monks. So they wanted to spend the rainy season with the Buddha at Jetavanaram and came a long way, but they couldn't reach Jetavanaram because the day for entering the rains retreat came. The day for rains retreat is Asalapoya, the full moon day of July. Monks has to do all the preparations on the full moon day and enter upon the rains retreat the following day. So they were forced to stop journey and enter upon the retreat. And they were very unhappy about it. And they were worried. And they thought, we came so long and Buddha is living so close. Only 6 yojanas. 6 yojanas means about 30 miles. So they were forced to stop there and enter the rains retreat, and did very well. And when rains retreat was over, at the termination of it, they started traveling, while it's still heavily raining. It was raining throughout, and they went. When they came to Jetavanaram, they were drenched totally, and all the robes were muddy and dirty. And they went there and paid respect to Buddha, and Buddha saw how the monks were so drenched, and their robes were dirty, and they didn't have extra robes to change. And seeing this, Buddha talked to the monks and said, "Monks, did you spend the rainy season well? Did you get enough support? Didn't you have to suffer from lack of food or anything?" And the monks said, "Venerable Sir, we had all the support and we were well
supported, and we had enough to make enough to feed, but we couldn't reach the Jetavanaram before the start of rainy season. So we were forced to enter a pond, and we were very, very upset being unable to see you and while you were so close. And when the rainy season was over, we came while it's still raining. And Buddha thought, and Buddha said, monks, I allow you to accept a robe, katina, after fulfilling rains retreat. And then Buddha said that there are 5 benefits for the monk who receives the katina robe. They are called Anamantachara, Asamadhanachara, and Yavadatta Chivara, Chivarupada, Ganabhojana. And 5 release from 5 main rules. Anamantachara means monks have to inform the resident monks before they go out. If they go without informing the other monks, it will be an offense. And there are some offenses like this. Buddha gave permission them to go out without informing if they wish. Or they were released from all those 5 main rules for 4 months, for 5 months after receiving the katina robe. And among the benefits for the lay people, there are more benefits for the lay people actually than the monks. By offering katina robe, there is a stanza in Pali Gatha, Patavi riva najatu kampate nachalati meru rivati vayuna. Like the mountain Meru, Himalaya mountain cannot be moved by the strongest wind. The offering of katina robe is very, very stable and very strong and firm. That is how important is offering of katina robe. And katina means very, very strong, very, very firm. It has several meanings, but one of the meanings is katina is Vajirameva Bijjate Ghanang, and the hardest material is the diamond. So people use diamonds to cut other things. Like katina, offering of katina, the merits you accrue through the offering of katina is like a diamond, unbreakable, like a diamond. Very, very solid, very, very valuable. And there is a story, and one day Buddha wanted people to know, monks to know the value of the opportunity of offering katina. So he took some fully enlightened monks, very, very special monks, to the mountain area and asked, monks, is there anyone who has done
a very special single meritorious deed that helped throughout the samsara. There was only one monk. His name was Nagita. And he related to one ceremony, one special gift he made during the time of the Kashyapa Buddha, 30 kalpas ago. He invited the Buddha Kashyapa and the monks to start the rains retreat. And he offered them alms and all other things, necessities. And at the end of the Katina rain season, he offered the Katina robe to the Buddha Kashyapa and other gifts to all the monks. And as a result of that Katina Chivara Puja, he was born only heavenly realms and human realm. No lower realm he went. And among the heavenly realms, Brahmaloka and Divyaloka, and he became many times the chief of the Devas, Sakra. And in the human realm, he had everything, almost everything. He was born only in high class families, not any low class families. He never became blind or deaf or mute or deformed or poor throughout the samsara until he attained arahantship and attained nibbana. So during the time of the Buddha, he came into order and became a monk, and very soon became fully enlightened monk. So this Nagita Apadana, it is called, illustrates the power of Katina robe. If anybody had the opportunity to give a Katina robe, that is one of the best wholesome deeds you can do in your lifetime. So be happy, and you had the opportunity this time. Thanks to Venerable Bodhicitta Bhikkhuni, and you had this opportunity. And be pleased, and let us now share the merits of our good deeds with divine beings and also your departed relatives. Mෑණින් වහන්සේ කරනවාද ඒක? නෑ අපේ ස්වාමින් වහන්සේම කරන්න, but I would like to kindly request you to keep in mind that both my teachers have passed away now, Bante Punaji and Venerable Bhikkhuni Kusuma Mehenin Hansa. So if you could mention their names and then lead it. Venerable Punaji Tero and Bhikkhuni Kusuma Mehenin Hansa. Bhikkhuni Kusuma on the part of Bodhicitta want to remember, and you all have departed relatives, your parents and other relatives in your family lineages. Let us hope and pray that the merits of our good deeds go to them and make them full of merits, full of peace, full of happiness. So long as they remain within the realm of samsara, may they never go to lower realms, and may they eventually attain the bliss of Nibbana. Wishing this, please say the Gatha to give merits to the departed. Idam me ñātinang hontu, sugita hontu ñātayo. And let us now share the merits with the divine beings. May divine powers
get the merits of our good deeds, and in return may they give their blessings, support and protection wherever, whenever necessary to all of you in general, and to Venerable Bodhicitta and all other monks and nuns in particular. And may divine beings improve their divine qualities, and eventually may they also be able to attain the bliss of Nibbana, and say the Gatha to give merits to the divine beings. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu. Akasatta ca bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chirang rakkantu te sada. And may පින්කම් වල බලයෙන් ජනිත වුණු උදාර පුණ්‍ය ශක්තිය අපි බෝධිචිත්තා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සම්පත් පිණිස හේතු වේවා. මෑණියන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු සඵල වේවා. ඒ වගේම අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට භික්ෂුණීන් වහන්සේලාටත් ආශිර්වාද වේවා. ලෝක ශාසනික සේවාවන් සිද්ධ කරගෙන මේ කටයුතු කරන්නට මෙලොව වශයෙන්මත් ඒ වගේම උන්වහන්සේලාගේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවන් දියුණු වීමටත් උතුම් නිවන් සම්පත් පිණිසත් මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. And may these merits be conducive to your well-being, peace and happiness. And may you get all of your good wishes fulfilled. In particular, we wish for Bodhicitta. May she be well, happy and peaceful. May her good wishes, both spiritual and social, be fulfilled. And may she get all the necessary support from the Dayakas and Dayikas. May all the monks and nuns also be blessed, be well, happy and peaceful. And eventually, may we all be able to attain the bliss of Nibbana. Let us say this Gatha to wish the same. Imina punya kammena mame bala samagamo satan samagamo tu. Pattiya idamme punyang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamunchatu. ඔහොම වැඳ ගන්න ආමුදුරන් වහන්සේලා ගාථාවක් කියනවා. Let us venerable chant a blessing, all the monks. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sutti. Bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena Bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanu sada sotti bhavantu te abhivadana silissa niccang vaddhapachayino dhamma vaddhanti ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti mevacha ato nibbana sampatti iminate samijjatu. අප වෙනුවෙන් බොහොම මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් යුක්තව අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ අනුශාසනා කෙරුවා. ඒ ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කෙරුවා. ඒ වගේම පුණ්‍යානුමෝදනා කටයුතු සිද්ධ කෙරුවා. අපි දෙපා නැමැද අපි නායක ස්වාමින් වහන්සේට වන්ද නමස්කාර කරනවා ගෞරවයෙන්. So we have come to the last stage where I would like to
to the Thanksgiving, especially with lot of loving kindness and compassion. Mahasangha attended this ceremony and gave the opportunity for all these people to make merits, even though the bhikkhus and the bhikkhunis had many other things to do and attend today, but you all made it a priority. Bhantes and Venerable Bhikkhunis attended this with a lot of loving kindness towards our devotees, and your presence makes a difference than having few Mahasangha. They wanted to see many, and especially a lot of the, not just the senior monks and the nuns, but the pioneers are here. From Vietnam tradition, the pioneering venerable, and also from even Cambodia, the pioneering venerables are here who have come to Australia a long time ago and who have done so much service to spread the Buddhism in Australia, in their own communities and to the Western communities. So we are honored that Bhante is your representation here, and wholeheartedly from the bottom of the heart, I would like to share the merits and put my feet down on your feet and pay respect and acknowledge the sacrifice that you all did today, being with us for so many hours, patiently being with us and giving the opportunity for them to do the merits. So please accept our humble and gratitude that Bhante's presence have made the difference to this ceremony. And also I would like to share the merits with the devotees who took the leadership on this Katina Pinkama. It was last year actually, this lady Udeni Disanaika came and said, you know, we would like to invite Bhikkhuni to observe us in Melbourne. And so this year she managed to fulfill her wish. She also went very closer to the death and face to face, and then miraculously recovered. And I think her first wish was that she wanted to be very close to the Buddha, Dhamma and the Sangha, and do whatever she can and dedicate her whole life, I think, from that to the sasana. And this was the beginning that, so she wanted to do a Katina ceremony. And also then she asked the lady Keshala and Mr. Susantha to come in aid to offer this was pirikara and to look after the nuns and also to do this Katina ceremony. So they, without thinking twice, they also joined her and gave the strength and the courage and every support. And I think they are the ones who did mostly. And even though I think the first idea of Miss Udeni was to do it very simple way, but I think everyone who knows about Keshala Putta and Susanta Putta, they know when they do something, they put their heart into it. So most of the things that was done in here, even I didn't know. I didn't know it was going to be this grand, and the way they have done it, they got the name Grand Hotel. And I didn't know the drummers, you know, when they told me they wanted to have the drummers to perform, to bring the Katina ceremony, I was not that keen on, but they said, no, without that it's not complete. We want to have. And I guess with all the other things also, it was a surprise to me. And that's how they did this, because I think they wanted to show their respect to the Buddha, Dhamma and the Sangha. The best way that they could show the respect, they have done it. And I'm sure if there was an elephant they could find in Melbourne, they would have brought it in with the robes on top of the elephant. And so that's how much a big heart they have. So many of the things that they have done, it's a surprise for me as well today.
So I guess it's okay because it's the first Katina ceremony, like if someone is getting married in the family, the first one, they do it in a grand way. So I guess it just matched it, because if they have told me a lot of the things they were planning to do, I may not have allowed, but I think everything went well. Like only I realized how important it was when Bhante Vijita was saying it will go down the history, because it's the first time that a bhikkhuni has, you have done a Katina ceremony with a bhikkhuni, so it will go down the history. So, and I think you all did it in a way, in a scale that it matches with the auspicious ceremony. And so much merits for you all to do it wholeheartedly with every thought, your word and action shows that how devoted you were, and there is a team behind them. So the Chamarika Sumatipala and Ruwani Sumatipala and family, and also Shani Lansakara and her family, and Buddhika Nimal Indu Ruage and Chamila Hemamali Fernando Koruage and family, and then Dhammika Jayasekara and family, and Lasanta Pereira and Anusha Pereira and family, and Akila Patiraja Tushari Alawatage and family, and Dhammika Rajapaksha and Dinesh Vijay Singh and family were the people who were behind these two main sponsors and gave them the support to make this event a successful event. And I hope you all are happy. Yesterday, they brought me in here in the evening to show, and as a surprise, they asked, "How do you like it, Mehenin Wahansa?" And I was so surprised to see in this scale. And I think that's what was there in their heart, to make the Mahasangha happy and offer the best they could to show the respect. And also I know it was one of the wishes of Shanti Amma that she always wanted to do a Katina ceremony before she leaves this world. And I think she got her wish come true, that she performed the Katina ceremony at this age, and I think she's so happy, and I'm so happy that you have blessed daughters that helped you to fulfill your wish, Susanta and Keshala Paraka, and we also bless them. Okay, so apart from these main sponsors, there were that I know of, there was many people who have helped them with time, money, and with energy. But I know few people who generously donated the white goods to replace the things in Nisalarana, Dr. Sam and Inesha Dasanayaka and family, and Dr. Imeshi Lahiru Indigahavela and family, and also Dr. Danwishi and the family, and all the other devotees who contributed small and big ways. So I would like to share my merits with all of you who have offered even a single grain, offered shed a single drop of tears and the sweat and the blood, and who even had a good wish in their heart. I acknowledge all of your efforts and all the hard work that you put into this Katina Pinkama, and I hope you all are happy, and we wish that all the generous merits that you created from this Katina ceremony, like Bhante was explaining to you, this is one of the very important ceremonies for the Theravada Buddhists, the Katina ceremony. So I hope you all did it to you, the fulfillment of your heart. Generously, with open hand, without counting money, you all have done it. And I think all the Mahasangha here witnessed how generous was your heart. And so much merits for doing this Pinkama, and also I want to acknowledge the people who are helping behind. I think Mr. Nimal Alvis with all the videoing and live streaming, and also there is others who are helping behind the screen, and also Siddhartha Putta doing the MC work, and also everyone, the drummers, and
people who came to help to clean, to do the floral arrangements, and I even don't know many of these people in the sponsors list. I haven't even met. I had the trust and faith in Keshala and Susanta because I know their capacity to organize things. I think they all organized everything, and they also wanted to keep me away because they believed Mehenin Wahanse shouldn't be involved and we don't want to put the burden on her. And even yesterday when they were facing a hiccup that someone couldn't pick up a venerable and someone was saying it near me, and Keshala said, no, don't tell her. We have to sort that out. We should not burden her. So a lot of the things that they did, actually they did this organizing, and they wanted to keep me away, saying they didn't want to pass any burden or any stress of this work on me. They wanted to give full time, full freedom to me so I could practice with a free mind all these 3 months. And I'm so surprised that without my involvement and without my involvement, really much involvement, they have done this the best way they could. And so that's how thoughtful they were, allowing me to meditate and to have a free mind, not even think about this event or anything. And they took the responsibility on them, and I had the trust and faith that knowing, working with them in the past, that they will do the best. And so once again, much merits, and to all the people who are behind this, and even the cleaners, I want to acknowledge their efforts and help. And may you all benefit from these merits that you all generated today. And may these merits bring you all good health, long life, and finally the peace of Nibbana. And I also want to acknowledge the contribution from the Nisalarana Dayaka Sabhava, the Nisalarana committee. We have the secretary here, Kushani, and others didn't participate. As you know, due to the COVID restrictions, we only can have a few people here, even though many people wanted to attend. They just have to restrict it to only to these 10 families that who were being part of this Katina committee. So even the committee people did not attend, but I want to acknowledge their contribution up to now. From 2007 till 2021, they have played a very significant role in keeping the Nisalarana alive. As Bante Vijitatero was saying, we had so many obstacles, and through rough times, they stood by me, and they are there. And bottom of my heart, I share the merits with them also for being there with us and helping to run the Nisalarana the way we could run it. So my sincere merits goes to them as well. And I hope everyone appreciates that under the strict COVID conditions that they have done their best. And this is the first time we have done. So if there was any mishaps in here, අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට සමා වෙන්න අපේ හාමුදුරුවනේ. So if there's any mishaps, please forgive us. This is the first time we did it, and this is an experience for all of us. And so if there was any things that Bante we did with knowing or without knowing that hurted your thoughts or anything, please forgive us. I would like to ask for forgiveness on behalf of the Nisalarana. And also, I would like to share merits with all of you, with the Bantes and the Bhikkhunis, and also with all of you, all the sponsors and all the devotees who come to support Nisalarana all this time. May all of you and all of your family members, your parents, your teachers, your siblings, your children, grandchildren, relatives, friends, may all beings benefit from these merits, and may all of you find good health and long life. And we wish this corona
virus will go away very soon, and may the people be able to go back and live a normal life, and may the people wake up to the Dhamma and learn to live a simple life and live in accordance with the rules of the nature and respect the nature and be more loving and kind and look after each other. And let us work together to make this place a better place, taking this as a wake-up call. And may all these merits bring all of your good aspirations, or may all your good dreams come true. And one fine day, may all these merits bring you all causes and conditions to get closer to Nibbana. And if possible, may you all attain Nibbana in this very life. And I won't take time because, like Bante said, some of you must be hungry, and I'm glad that we are on time with the program. And so I would like to mention that we will have the Dhamma talk tonight. It's another part that we have to wear the robe and then give a Katina Dhamma talk. So that will be done by Zoom, so all of you can log on and listen to the Dhamma talk, and I'll take the opportunity to take maybe 1 or 2 hours to explain more about the Katina and the importance of the Katina and things in my own language, which I feel comfortable. So please be with us 6 p.m. to 8 p.m. and I look forward to see you at that time. So thank you and much merits for being with us. And one last thing was, I think I will hand over the mic to Siddhanta Putta with our future program. Now that we have 2 donors that have come forward to run the city centre, to get a place to run the city centre in Dandenong. As I have a big commitment to Dandenong, City of Greater Dandenong Interfaith, and I'm in the executive committee, and they need that Buddhist representation there. As you know, this is a very multicultural city, and the interfaith plays a big part. So I can't really straight away run to the wild, to the forest. So I think a few years I will have to do my duty to the city of Greater Dandenong, as I have lived there for nearly more than 20 years. So we will have the city centre for now, and which will allow you all to gather and do things more freely. And at the same time, the other donors who like to remain anonymous would buy the property near to Warburton somewhere. And also we have a coordinator for that project who have come forward to arrange the programs and to look after that program. So Sirini Samarapati, I think some of you know, she's one of the leading counsellors in Australia, and I think some of you know her. She's a very well-known, respected person in Melbourne. So she has sent us a message because she can't attend today as she is on call. So she has sent a message, and let's listen to it. She will give her details and everything, so you all can connect with her for the future development of Nisalarana. So keeping that news in your hand, I would like to once again pay my humble respects and offer merits to the Mahasangha, and also I would like to share the merits from the bottom of my heart with all of you for doing everything to make this Katina offering a successful one. So I also would like to wish you good health, long life, happiness, and peace of mind. May you all attain Nibbana as soon as possible. And if I forget anyone to mention, please forgive me, and I will do it. Please remind me if I have forgot to thank someone who is very important. Please remind me, and I can do it in the evening. And wish you all the best. Much merits. Over to you, Puta. Thank you, Menin Wahanse. So we are almost at the very end of this Katina robe offering ceremony, Nisala Arana 2021. As Menin Wahanse mentioned, I'm just going to share the last video. It's about 5 minutes
It is the project coordinator for Nisala Arana, just going to touch base on the future project quickly, and that will be the official end of the program. So just bear with me for a moment. Thank you. Namaskar. With respect, most venerable monastics, I would like to share my experience at Nisaragana when I had the opportunity to stay in self-retreat for a few days while I was in Sri Lanka last time. Venerable Bodhichitta's monastery in Nisaragana is a very tranquil and peaceful place where the fourfold community is present, and the residential quarters with that the monastics are and the kutis surrounding area is quite peaceful, and each kuti has its walking meditation track with a self-contained ensuite and a balcony, like a little veranda area where people can be in isolation within their own program, or they can be a part of the program that is at the center. This setup as a fourfold community was quite inspiring and give the opportunity for self-practice, but also the engagement in spiritual discussions and the ability for us to have that one-on-one deep conversations with the nuns, which was very different, which the experience of being able to have that discussions in confidence with that the monastic connection, but also not necessarily having to have someone next to you. So the trust, the confidentiality of not only the spiritual person that's there that we get connected to. This was quite actually a quite important part of that Isnarana setup within that Sri Lankan monastery, where the female lay community felt quite at ease, and there are quite a few permanent residents who are practicing, who hasn't gone into the role, but they look after the monastery and do their practice as well as look after the monastics over there. So that kind of made me want to get involved in this new setup that we are looking at for Nisaragama moving forward in Melbourne, so that
like to say just how much because it has such an amazing impact on our students. First, I'd like to